This conference will now So be recorded. the rule classes and class hierarchy. So rule is nothing but what? Some specific code used to perform some action. So like, so what type of rules we have? Suppose we have, whatever rules we have. Suppose you build the UI, for example. There is a form you have to enter and submit. This is what form you have to create. This is all you can create using what? మనం ఏదైనా ఒక ఫామ్ ని క్రియేట్ చేయాలండి. సపోజ్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ హియర్. సో మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి? సెక్షన్ వీ కెన్ క్రియేట్. ఓకే, సో సపోజ్ ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ నేను రిఫర్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రాపర్టీ. ఓకే, సపోజ్ దెర్ ఈస్ అ కేస్ టైప్. కేస్ టైప్ హౌ వి డిఫైన్, ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు? కేస్ టైప్ అనేది ఒక రూల్. సో దేర్ యూ కెన్ డిఫైన్ స్టేజెస్. Okay, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. So there each stage you can define these tasks, number of tasks that you can perform. This is nothing but a one process flow. Okay, so so how these rules are categorized? Okay, so how we can create a rule? Let's see. So while creating the rules, what it asking to prerequisite to create a rule? సో మనం రూల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ ఏం అడుగుతాయి? ఆప్షన్స్. సో ఏ అప్లికేషన్ లో క్రియేట్ చేయాలి, ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేయాలి, ఆ అప్లికేషన్ లో ఉన్న రూల్ సెట్, వర్షన్, రైట్? దట్స్ వాట్ వి సీ. సో click on the create menu, new, so there you go for data model, property or section, whatever it. So these all category wise you can see here. So what type of rule we are going to create? సో మనకి ఇక్కడ కేటగిరీ వైజ్ ఉన్నాయి. ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్ మనం క్రియేట్ చేయాలని కొంచెం క్రియేట్ చేయొచ్చు, రైట్? సపోజ్ నేను ఇక్కడ go to user interface section ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం అడుగుతుంది? సో వాట్ ఇట్ asking here? What it asking here? Application and class. What is the class? And specific rule set and version. Why we need all these things? Because at runtime, so if there is the same rule exist, అంటే మనకు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే రూల్ రిజల్యూషన్ అనే అల్గారిథాన్ని కాల్ చేస్తుంది. ఓకే, రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గారిథం ఏం చేస్తుంది? ఈ అల్గారిథం ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ బి ట్రైయింగ్ టు ఫైండ్ ద రూల్. సపోజ్ రూల్ ఏ అనేది మనకు క్లాస్ ఏలో ఉంది, క్లాస్ బిలో ఉంది, క్లాస్ సిలో ఉంది. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ హైరార్కీ? ఏ పైన బి పైన సి వరకు, వాట్ ఎవర్ ఇట్. అప్పుడు ఏది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి? ఇందులో అన్ని క్లాసెస్ లో ఉంది కదా. సో ఈ క్రైటీరియాని చెక్ చేసుకుంటారు. ఏ అప్లికేషన్ లో ఉంది, అప్లికేషన్ ప్రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ తీసుకుంటుంది, టాప్ లేయరా లోయర్ లేయరా.
టాప్ లేయర్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ తీసుకుంటుంది. తర్వాత క్లాస్, ఓకే, అండ్ స్పెసిఫిక్ రూల్ సెట్ వర్షన్, హైయెస్ట్ వర్షన్ హై ప్రిఫరెన్స్ తీసుకుంటారు. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనం ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ ఆప్షన్స్. ఐ మీన్ okay, we need to select these options. Is it clear? The versioning. So what is the versioning here? General గా మనం ఏదైనా కోడ్ మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం? I mean, so generally mostly will create a rule for what? Reusability. How we can keep that into the reusability? I mean, how can maintain it? So ఇక్కడ మనం okay, so my customer form ఉంది. So can I keep that customer form for account and loan as well, right? I can use the education professional information for the loan as well. So నేను ఇక్కడ ఏమైంది? So how this reusability can help? Yes. So let's see here. ఇక్కడ ఏదైతే నా కస్టమర్ ఫామ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొఫెషనల్ ఉన్నాయో ఇవి నేను రిక్రూటింగ్ లో యూజ్ చేస్తున్నాను. సేమ్ రూల్స్ ఐ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఫర్ ది లోన్ యాజ్ వెల్. సో ఇక్కడ ఏ విధంగా నాకు రీయూజ్ అవుతుంది? సో యూజింగ్ ది ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ వర్క్ క్లాస్. సో ఈ క్లాస్ నాకు లోయర్ లేయర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో లోయర్ లేయర్ లో ఉంటే ఏమవుతుంది? సో దిస్ ఆల్ ద రూల్స్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తామో దేర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ది హయ్యర్ లేయర్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ reusing the code. Okay, and now let's see. So one is the purpose is what? Reuse. Then is a versioning. What is the versioning here? ఇక్కడ వర్షనింగ్ ఎందుకు వచ్చింది? ఓన్లీ ఇక్కడే ఓన్ ఒకటి ఎందుకు ఉంది? ఇట్ కెన్ కీప్ ఇంక్రీస్. సో మనకి ఎప్పుడైతే ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైతే ఈ వర్షన్ మనకు ఎప్పుడైతే మనం సపోజ్ రూల్ ఏని క్రియేట్ చేశాను, సో ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్? సో నేను ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ లో క్రియేట్ చేసి ఏం చేశాను? ఈ వర్షన్ లో క్రియేట్ చేశాను. సో ఈ కోడ్ నేను మూవ్ చేశాను. ఏమి ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి మనకు రియల్ టైంలో? డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, క్యూఏ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, యూఐటీ ఉంటుంది, ప్రాడ్ ఉంటుంది. ప్రాడ్ అంటే లైవ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఎన్విరాన్మెంట్ లో డెవలపర్ వర్క్ చేస్తారు, క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో క్యూఏ వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు, యూఐటీలో యూజర్ టెస్ట్ చేస్తారు, ప్రాడ్ లో లైవ్కి వెళ్ళిపోతారు. సో ఇన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో నువ్వు కోడ్ మూవ్ చేయాలి. సో నేను ఎప్పుడైతే కోడ్ ఇక్కడ నుంచి క్యూఏకి మూవ్ చేస్తాను, క్యూఏ టెస్ట్ అయినాక ఇక్కడ నుంచి మూవ్ చేస్తాను అంటే ఈ వర్షన్ అనేది నేను లాగ్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ వర్షన్ నేను లాగ్ చేస్తాను కాబట్టి వీ కెనాట్ మాడిఫై. సో వీ కెన్ కీప్ దిస్ లాజిక్ ఇన్ దిస్ రూల్ ఏ. సో ఎప్పుడైతే నాకు మళ్ళీ చేంజెస్ చేయాలనుకుంటానో, సో దెన్ విల్ గో విత్ వాట్? ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ద వర్షన్ O1, O1, O2. సో నాకు ఓల్డ్ కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ వర్షన్ లో ఉంటుంది. న్యూ చేంజెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇక్కడ ఉంటాయి. O1, O2 లో ఉంటాయి అట్లా. ఓకే, సో వీ కెన్ మెయింటైన్ ద వర్షనింగ్ యూజింగ్ ది రూల్స్. అండ్ డెలిగేషన్ ఏంటి? సో డెలిగేషన్ ఈజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్ దట్ యు సీ థింక్ సెక్షన్ ఉండదు. బట్ ఇప్పుడు మనకు డేటా టైప్స్ కానీ డిసిషన్ రూల్స్ కానీ మనం యూజర్ కి డెలిగేట్ చేయొచ్చు. అంటే యూజర్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు మాడిఫై ఎట్ రన్ టైం. సో ఇక్కడ
యాక్షన్స్ లోకి వెళ్తే డెలిగేషన్ అని ఉంది, డెలిగేట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే టేబుల్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నామో, సో ఓన్లీ డెవలపర్ మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది. దట్ డెవలపర్ కెన్ లాగ్ ఇన్ డెవ్ స్టూడియో, బట్ యూజర్ కి డెవ్ యాక్సెస్ ఉండదు, కోడ్ చేంజెస్ ఇవన్నీ ఉండవు. సో వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఎక్కడికి లాగిన్ అవుతారు, పోర్టల్కి లాగిన్ అవుతారు ఇక్కడికి, రైట్. సో పోర్టల్కి లాగిన్ అవుతారు కాబట్టి సో దే డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ఆప్షన్. సో వీ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది. Okay, we can keep that some specific option to load this delegated rules. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను ఎప్పుడైతే ఈ టేబుల్ ని డెలిగేట్ చేస్తానో సో ఆటోమేటిక్గా యూజర్ అక్కడ ఆప్షన్ చూపిస్తారు. ఓకే, క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఈ డేటా టైప్ అనేది లోడ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు యూజర్కి ఏమొస్తుంది, రికార్డ్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, మాడిఫై చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వితౌట్ developer access, so user have a access to modify the data or modify the logic. That's what we have, the delegation we have. Okay, so this is what we see. Okay, application 1 undi, application 2 undi. Application 1 lo emunnai rule sets. Okay, CBA. Application 2 lo DBA undi. అప్పుడు ఏమవుతాయి, సేమ్ రూల్ సెట్స్ కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రూల్ సెట్ స్టాక్ లో హైయెస్ట్ ఉన్నది ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు, ఇందులో ఉన్నది ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ రూల్ సెట్స్. వాట్ యూ విల్ సీ ఇన్ ది అప్లికేషన్, నేను అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే క్లిక్ ఆన్ హియర్ అన్న అప్లికేషన్ డెఫినేషన్కి వెళ్తే మనకు అప్లికేషన్లో ఏముంటాయి, రూల్ సెట్స్ ఉంటాయి. సో ఇందులో ర్యాంక్ ఉంది చూడండి, 1 2 3 4, అంటే ఈ రూల్ సెట్ లో ఉన్న రూల్స్ ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ లో ఉంటాయి. ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ, నెక్స్ట్ ఇక్కడ, నెక్స్ట్ ఇక్కడ. సో ఈ విధంగా మన రూల్స్ స్టాక్ ని బట్టి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, O1 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 అని. ఫస్ట్ వర్షన్ ఏమంటాం, మేజర్ వర్షన్ అంటాం, సెకండ్ మైనర్ అంటాం, తర్వాత ప్యాచ్ వర్షన్ అంటాం. ఓకే, సో ఏంటి ఎలా వర్క్ అవుతాయి ఏంది అనేది మనకు స్పెసిఫిక్ టాపిక్ ఉంటుంది, విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ డీటెయిల్. ఓకే, సో రూల్స్ అంటే ఏంటిది, ఇట్స్ ఎ కంటైనర్ ఆఫ్ రూల్స్, రైట్. సో ఈచ్ అప్లికేషన్ it's nothing but a combination of rule sets. Okay, so we should have proper naming conversation maintain cheyali. So that specific application and class rules ni ఆ specific rule sets loki manam save cheyali. Okay, and the versioning whatever manam changes ni మనం proper version maintain cheyali, O1 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 O2 ala. And rule creation లో మనం ఇంతకు చూసాం కదా. ఓకే, సో రూల్స్ మనం క్రియేట్ చేసేది డెవ్ స్టూడియోలో క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మోడిఫికేషన్ మన యాప్ స్టూడియోలో చేయొచ్చు, బట్ మోస్ట్లీ మన రూల్ క్రియేషన్ డెవ్ స్టూడియోలోనే చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏముంది, ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, రూల్ టైప్, రూల్ సెట్, అప్లై టు, లేబుల్ నేమ్, ది అప్లికేషన్ నేమ్ అండ్ ఆల్. సో మనకు ఇంటర్నల్ గా మనకు ఒక రూల్, ఒక ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది. ఏంటి అసలు ఈ రూల్స్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతాయి ఏంటి అసలు. సో మనం ఇక్కడ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఇట్స్ ఆల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ వేర్, Pega only. It's all everything can be managed from the Pega only. సో నేను ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ రూల్ క్రియేట్ చేసిన, ఆర్ సెక్షన్ చూద్దాం. నేను ఇక్కడ సెక్షన్ క్రియేట్ చేసిన, సెక్షన్ ఈజ్ ఏ రూల్ అన్నా, బట్ ఇంటర్నల్ గా Pega ఏం చేస్తుంది,
ఈ రూల్ కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం టేబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. అప్పుడు ఇంటర్నల్గా ఏమవుతుంది, మనం క్రియేట్ చేసే ప్రతి రూల్ కి ఒక pjoins key అనేది జనరేట్ అవుతుంది, ఒక యూనిక్ కీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఇది ఎలా చెప్తున్నాను ఒక సెక్షన్ అంటే, లెట్స్ సీ యాక్షన్స్ అండ్ వ్యూ XML. ఇందులో కంట్రోల్ ఒకటి px obj క్లాస్ చూసాం అనుకోండి, rule-html సెక్షన్ అనే ఒక క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టాన్స్ అయితే సెక్షన్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ we need to understand why I am calling this as a rule. ఎందుకు అంటే ఇది ఏ క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టాన్సెస్ సెక్షన్ అనేది rule-section html-section. ఇదంతా ఎక్కడ డిఫైన్ అయిందంటే పెగా అప్లికేషన్స్ లోనే ఉంటాయి. So because of these all base classes, I am creating a rule, I am creating an application, I am creating whatever things I want. Okay, so ఇక్కడ సో వీటికి సంబంధించిన ఈ లేఅవుట్స్ ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ కస్టమైజేషన్ చేసి ఉంటాయి. దట్స్ వాట్ యూ సీ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ హియర్. సో ఇప్పుడు rule-html సెక్షన్, సో ఇక్కడ pgns కి చూస్తే చూడండి, ఒక pgns కూడా క్రియేట్ అయింది. What is the definition of the pgns here? A class, ఏ క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టాన్సెస్ ఏ క్లాస్ లో మనం క్రియేట్ చేసినాం అండ్ టైం. ఓకే, ఆ రూల్ నేమ్ విత్ టైం, జిఎంటి ఫార్మాట్ టైం. ఇదంతా యూనిక్ కీ అనేది జనరేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, దట్స్ వాట్. సి ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ కూడా ఉంటుంది. లెట్స్ సీ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద ప్రాపర్టీ కూడా ఒక ఇన్స్టాన్సే, బట్ ఇది ఏ క్లాస్ ఇన్స్టాన్సెస్, px obj క్లాస్. చూస్తే రూల్ obj ప్రాపర్టీ, రూల్ obj అనే ప్రాపర్టీకి మీరు ఒక ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు, అది ప్రాపర్టీ. దీనికి ఒక యూనిక్ నేమ్ ఇచ్చారు. సో rule-obj చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ని ఎన్ని క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేసినాయో ఇక్కడ చూపిస్తుంది. అవన్నీ ఉన్నాయి, మోడల్, మ్యాపింగ్, లిస్ట్, HTML, ఫ్లో, కరస్పాండెన్స్ క్లాస్. సో మనం క్రియేట్ చేసే క్లాస్ కూడా ఈ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ వాట్ rule-obj క్లాస్ ఓన్లీ. కేస్ టైప్ చూడండి. సో ఇవన్నీ మనకు పేగా అప్లికేషన్ లో ఉన్న బేస్ క్లాసెస్ నుంచి ఈ ఫంక్షనాలిటీ మనకి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకేనా, దట్స్ వాట్ ఇట్స్ క్రియేటెడ్ pgns key. So these which combination of these 4 points is generating the pgns key. Okay, see how to create a rule. Now a rule ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు, from create menu, right click on the class. ఓకే, అండ్ మీరు ఇక్కడ కేటగిరీ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు, ఆటోమేటిక్గా ఆ కేటగిరీ సంబంధించిన రూల్స్ మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాయి. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మల్టిపుల్ వేస్ కి మన రూల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మన ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా మనకి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది, రీయూజింగ్ ద రూల్స్. ఇంతకుముందుకే డిస్కస్ చేశాం కదా. సో నేను ఇక్కడ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో క్రియేట్ చేసిన రూల్స్ నేను ఇక్కడ ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు లోన్ ఉంది, అకౌంట్ ఉంది, అక్కడ నా కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా.
the inheritance, what? Pattern and direct inheritance. There you can reduce it. Okay, got it. అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? అవుతుందండి. సో మనకు ప్యాటర్న్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసుగా. అదే. సో మనకి ఏమేమి క్లాసెస్ ఉంటాయి? సో మెయిన్ క్లాసెస్, వర్క్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఇంటిగ్రేషన్ క్లాసెస్, డేటా క్లాసెస్. ఈ క్లాసెస్ మనం ఏమంటాం? వర్క్ క్లాస్, డేటా క్లాస్, ఇంటి క్లాస్ ఏమంటాం మనం? ఏమంటాం? వాట్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ బేస్ క్లాసెస్ అంటాం, రైట్? బేస్ క్లాసెస్ అంటాం. సో బేస్ క్లాసెస్ ఏమున్నాయి కదా? ఇవే కదా, ఇంట్ హైఫన్, డేటా హైఫన్, కోడ్ హైఫన్, పెగా హైఫన్, వర్క్ హైఫన్, రూల్ హైఫన్. సో ఇక్కడే ఉన్నాయి చూడండి బేస్ క్లాసెస్ అంటారు. all are what? Abstract classes only. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఏమున్నాయి? ఇది పేరెంట్ లోపల చైల్డ్ క్లాస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే, ఇప్పుడు మన రూల్ లైఫ్ అని ఓపీ చూసినాం కదా, రూల్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఈ రూల్ ఎక్స్టెండ్ చేసి ఏమున్నాయి? రూల్ లైఫ్ అని యాక్సెస్ ఉంది, రూల్ లైఫ్ అని అడ్మిన్ ఉంది, రూల్ లైఫ్ అని ఏజెంట్ ఉంది, రూల్ లైఫ్ అని ఏపీఐ అప్లికేషన్. దేర్ ఇస్ లాట్ మనీ. సో విచ్ ఆల్ comes under category of what? Rule only. వీటన్నిటిని మనం రూలే అంటాం. ఓకే, సో మన ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఉంటాయి. అది పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ హైరార్కీ? What is the class hierarchy? Class hierarchy is nothing but what? This is the one class hierarchy, right? This is the one class hierarchy, right? The combination of classes. So what is that? Work class, the extending the work class, the class group. This is a class hierarchy. All this combination of classes. Okay, so ఇందులో ఏముంటాయి మళ్ళీ? pattern and direct, which identifying what? Parent and child. So already we have discussed it, right? So any doubts? So this is what we say. Let's see in the case management, how to design a case lifecycle. How to design the case lifecycle. So case lifecycle మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే, so so based on the requirement, where we dividing as what? Stages and steps. Okay, so మనకి each stage where we can performing what? Some process we need to execute, right?
Process is nothing but collection of flow shapes. It's nothing but a flow. సో ఈ విధంగా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనకు స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అది this is what we see. And so stages. So this is stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. So each stage so మనం ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి we can define the stage. Okay, so ఇందులో so employee info, employee related all tasks that you want to perform, so just we can define in the particular stage, right? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ అప్రోచ్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో సపోజ్ నాకు ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఉంది. ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ సేమ్ ప్రాసెస్ నేను లోన్లో యూజ్ చేయొచ్చు, అకౌంట్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఐ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ ఫ్లో హియర్. సో ఈ విధంగా మనం ఒక రీయూజబిలిటీని అచీవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, బై డిఫైనింగ్ దిస్ కేస్ స్టేజెస్ అండ్ స్టెప్స్. ఓకే, సో కండిషనల్ గా మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆటోమేటికల్లీ మూవ్ టు నెక్స్ట్ ఆర్ వెయిట్ ఫర్ యూజర్ యాక్షన్. సో యూజర్ మాన్యువల్లీ మూవ్ టు నెక్స్ట్ స్టేజ్. సో by default almost we see automatically move to next only once we complete this all the steps. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే స్కిప్ కూడా చేయొచ్చు ఈ స్టేజ్. ఇక్కడ ఒక వెన్ కండిషన్ ఇచ్చేసి స్కిప్ చేయొచ్చు వెన్ కండిషన్ ప్రూవ్ అయితే. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ డూ హియర్. నౌ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఏంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమి ఇవ్వచ్చు? So click on here. There you can see. Let open the process here. Click on to open the process. Click on checkout. And there you can see here. ఏదైనా అసైన్మెంట్ ఓపెన్ చేసినాను, డబుల్ క్లిక్ హియర్. సో మనకి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్. లెట్స్ సీ, ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిక్ ఆన్ ద గేర్ ఐకాన్. ఇవేంటి ఫీడ్ వాల్యూస్ కదా, యూ కెన్ డూ ద సేమ్ యాజ్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఏమే ఉంటుంది. కెన్ చేంజ్ హియర్ personal info, create in the framework layer your class. You can define your own class as well. So ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాం? సో ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్లేట్. సో దిస్ ఈజ్ మనం లోకలైజేషన్ అప్పుడు చేయొచ్చు, అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంకొక లాంగ్వేజ్కి. లెట్స్ సీ, ఎంటర్ personal information. Let's save it. Now press down అదే ఇక్కడ వచ్చింది. సో నేను ఇంకా స్టేటస్ ఏమి ఇస్తా? పెండింగ్. ఇది కూడా మనకు ఫీల్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ హియర్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ సేవ్ అది చేసి పెండింగ్ వాట్, పెండింగ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఇద్దాం. ఓకే, click on create and open. So you can define anything that p and paste it and save it.
So delete, close this one. మనకి ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి, పెండింగ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో సబ్మిట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి రాగానే ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో స్టేటస్ అప్డేట్ అయిపోయి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ మనకు చూపిస్తుంది. So let's see, click on create and recruiting, create a case. So డైరెక్ట్ ఇక్కడ మనకు ఓపెన్ అయింది కదా, మనకు స్టేటస్ చూడండి. ఓకే, సో మన ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతాము. యూ కెన్ సీ వాట్ ప్లీజ్ అప్రూవ్ రిజెక్ట్ ఎందుకు వచ్చింది. ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్లీజ్, ఓ ఇదే ఉందని సేవ్ చేయాలి. పర్సనల్ ఇన్ఫో సబ్మిట్, సేవ్ ఇట్. సో నేను ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాను కదా. లెట్స్ సేవ్ ఇట్, రిఫ్రెష్ నౌ. ఇది ఈ విధంగానే సేవ్ అయినట్టుంది. క్లిక్ ఆన్ ఇట్, గో బ్యాక్, మూవ్ టు కంటిన్యూ, మూవ్ బ్యాక్, క్యాన్సల్, ఇలాగే వస్తుంది. చెకింగ్ దిస్, చెకింగ్ చేద్దాము. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చెకింగ్ హియర్ యాక్చువల్లీ, అంటే సమ్ టైమ్ మనం చెకింగ్ చేస్తే అక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. నా యాక్షన్స్, రిఫ్రెష్, create a new case, cancel, enter personal information. So నాకు personal information వచ్చింది, right? So I can see the instructions that ఇక్కడ మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎందుకు ఇస్తాము, ఆ రివ్యూ హార్నెస్ లో యూజర్ ఏం చేయాలి అనేది మనకి ఇక్కడ ఇస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ యూజ్, వాట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. స్టేటస్ ఎందుకు ఇస్తాము, కేస్ స్టేటస్. సో ఇట్ ఈస్ వి యూజింగ్ ఫర్ ట్రాకింగ్ పర్పస్. ట్రాకింగ్ పర్పస్ ఏంటి, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనం ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్, పెండింగ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, ఈ కేస్ స్టిల్ పెండింగ్ ఫర్ పెండింగ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నా ఇక్కడికి వస్తుంది పెండింగ్ రివ్యూ ఉంటుంది, అంటే రివ్యూ కంప్లీట్ కానీ వెయిట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు పెండింగ్ డిసిషన్ వస్తుంది, పెండింగ్ ఇంటర్వ్యూ డిసిషన్ కైండ్ ఆఫ్, పెండింగ్ అప్రూవల్, పెండింగ్ ఆన్ బోర్డ్, అండ్ ఇట్ విల్ బి రిసాల్వ్ కంప్లీట్. సో నాకు ఇక్కడ ట్రాకింగ్ పర్పస్ స్టేటస్ ఆఫ్ ది రిక్వెస్ట్ ఏంటి అనేది దట్ వీ కెన్ ఈజీలీ ట్రాక్, right? That's what we can use the status for each case type. Got it? Is it clear kada? Status and instructions. Is it clear? So let's see. So మన డూప్లికేట్ కేసుని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. నేను ఆల్రెడీ ఒక రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ టెస్ట్ అనే కేసు క్రియేట్ చేశాను. Again I'm trying to do it shouldn't allow. What I can do, so what I can do for that, let's see, we do have an option. So click on here, let's open the process flow, check out this. మనకు స్మార్ట్ షేప్ ఉంటుంది. ఏం స్మార్ట్ షేప్, search duplicate cases, click on it. Okay, add connector here.
So layout horizontally. Okay. So now double click on this shape. Okay. What is the current page? It's calling the flow. ఏ పేజ్ మీద ఇది ఫ్లో కాల్ అవుతుంది? సిస్టమ్ డిఫాల్ట్ గా పీవై వర్క్ పేజ్. సో ఇక్కడ నేను వెయిటెడ్ కండిషన్ ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ నేను 50% మీట్ అయినా ఆర్ కెన్ సే 100% స్కోర్ మీట్ అయితే మాటలు రికార్డ్ current on specific work item page name, but they can take directly on current page. Fields ఎందుకు రావట్లేదు ఇక్కడ? Select a field. Should show right. We'll go here. Action. Refresh. Click on it. ఇక్కడ వచ్చింది. సో ఓకే ఫైన్, ఇక్కడ వచ్చింది. సో నేను ఏం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి? సో నౌ కేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? ఈ ఫీల్డ్స్ తీసుకుందాం. సో ఈమెయిల్, select values, existing under the field. సో ఈమెయిల్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న కేస్ మీద ఉన్న ఈమెయిల్ ఐడి ఈ క్లాస్ మీద ఉన్న ఈమెయిల్ ఐడి మ్యాచ్ అవుతే దెన్ ఓకే 10 అని ఇద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వెయిటెడ్ కండిషన్ ఏమి ఇద్దామంటే లెట్స్ సీ, విల్ యాడ్ ఫ్యూ మోర్. ఇది ఈమెయిల్ ఐడి కదా, ఫోన్ నెంబర్. నెక్స్ట్ టైం తీసుకుందాం. ఇక్కడ సో యూ షుడ్ టేక్ ఆల్వేస్ ద యూనిక్ ఫీల్డ్స్. సో ఫోన్ తీసుకున్నాను. నౌ ఈక్వల్ టు select another field, phone. Okay, so weighted condition 20 ఇచ్చిన అంటే total 30. Next what? First name. First name లేదా? It is not showing. Last name ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ లేదు, చూపించట్లేదు. ఓకే, we'll take the last name. Select fields.
and last name. Okay, ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ కేసు ఈ కేసు కంపేర్ చేసుకుంటుంది. సో నేను ఎంత ఇచ్చాను, 30 ఇచ్చాను. అప్పుడు నేను స్కోర్ ఏమి ఇస్తాను అంటే 50 రీచ్ అవుతాయి. ఇంకా నేను చాలా ఇవ్వచ్చు, బట్ వెన్ రీచ్ 50 ఆర్ 16 ఇస్తాను, అంటే ఆల్ ఇట్ షుడ్ మ్యాచ్. ఇది మ్యాచ్ అనుకో, వెయిటెడ్ స్కోర్ ఎంత 10 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇది మ్యాచ్ అవుతే వెయిటెడ్ స్కోర్ ఎంత 30 ఉంటుంది. అప్పుడు లాస్ట్ టైం మ్యాచ్ కాలేదు అనుకో, వెయిటెడ్ స్కోర్ 30, ఇది మ్యాచ్ కాలేదు కాబట్టి పాస్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ ద వే ఇట్ ఈస్ చెకింగ్. లెట్స్ సేవ్ దిస్. Okay, now let's see. Click on continue. సో నేను ఎక్కడ కాల్ అవుతుంది, రివ్యూ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, రైట్? So now continue. Professional information. So any information, just give. Experience. Now continue. Now review and finish. So ఇక్కడికి వచ్చేసింది చూడండి. So that is fine. Let okay, review లో ఉంది, డిసిషన్కి వెళ్ళిపోయింది, fine. Let's create one more case. So continue. So ఇవన్నీ మ్యాండరీ కాదు, just continue, review and finish. So it is identifying what? Duplicate. So whether you want close this as a duplicate or continue. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని చూపిస్తుంది, రైట్? సో క్లోజ్ దిస్ యాజ్ అ డూప్లికేట్. ఓకే, సో సబ్మిట్. అక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది. రిజాల్వ్ డూప్లికేట్, స్టేజ్ సబ్మిట్ అయింది చూడండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఒక కేసుని డూప్లికేట్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు యూజింగ్ వాట్? ఓకే, మనకు స్మార్ట్ షిప్. ఓకే, డూప్లికేట్ కేసెస్ స్మార్ట్ షిప్. సో యూజింగ్ వాట్? వెయిటెడ్ కండిషన్స్. ఫైన్. ఇక్కడ మనకు బేసిక్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, బేసిక్ కండిషన్స్ మ్యాచ్ అవుతాయి, దెన్ విల్ చెక్ వెయిటెడ్ కండిషన్స్. సో ఇది ఫైన్. ఇప్పుడు మనకి ఒక స్టేజ్ని ఏ విధంగా స్కిప్ చేయొచ్చు? సో నాకు రివ్యూని స్కిప్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, హౌ కెన్ ఐ డూ దట్? సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు నాకు స్టార్ట్ ఆల్వేస్ ఉంది, అంటే ట్రూ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఐ మీన్ స్టేజ్ కదా, క్లిక్ ఆన్ ద స్టేజ్. నెవర్ ఉంది, స్కిప్ చెయ్యాలా అంటే నో అని ఉంది, అంటే నెవర్. అంటే ఇక్కడ ఎస్ అని ఇస్తే స్కిప్ అయిపోతుంది, అంటే ట్రూ అయితే స్కిప్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఇది చూడండి, నేను ఏమి ఇద్దాం, what conditions we can take to skip this? సపోజ్ రిక్రూటింగ్ ఉంది, రిక్రూటింగ్ నేను 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి. సో లెట్ గో హియర్, click on create recruiting and we'll go ప్రొఫెషనల్. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా, ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఈ ఫీల్డ్ని బట్టి మనం వీ కెన్ కీప్ వన్ కండిషన్. సో నేను ఒక వెన్ కండిషన్ క్రియేట్ చేయాలి. హౌ కెన్ ఐ డూ దాట్? సో సింపుల్గా నేను ఒక వెన్ కండిషన్ క్రియేట్ చేస్తాను. వెన్ కండిషన్ని మనం
కండిషన్ ఇవ్వచ్చు అందులో. సో లెట్స్ సి ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ నుంచి కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సి ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్ more than 10 for example. So what is some meaningful name గా ఉందిగా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ రూల్ అంటే ఎందుకు ఇది చేస్తున్నావు, ఇది మోర్ దెన్ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ కాదా అని. క్లిక్ ఆన్ హియర్. సో నేను ఈ రూల్ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ క్లాస్, మన ఫ్రేమ్వర్క్ లేయరే క్లాస్ ఉండాలి. సో ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్. చెక్ దట్ వ్యూ ఆల్ FW నా ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ క్లాస్ వస్తుంది అండ్ యూజర్ వర్షన్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, లెట్స్ సి గో టు అడ్వాన్స్డ్ డాట్. సో మనకి ఇక్కడ ఇది ఏంటి విన్ కండిషన్ ఏంటని చెప్తాను. సో ఇక్కడ మన లాజిక్ ఇవ్వచ్చు, ఇక్కడ మన ప్రాపర్టీ ఇచ్చి కండిషన్ చెక్ చేయొచ్చు. ఈక్వల్ టు ట్రూ అయితే ఐ మీన్ వెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈక్వల్ టు 10 ఐ మీన్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతాయి. అండ్ ఏం తీసుకోవాలి, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 10 అయితే. సో ఈ లాజిక్ ట్రూ అంటే ఇక్కడ నేను ఏ అండ్ సి ఆర్ కండిషన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ లాజిక్. లెట్స్ సీ దట్స్ విల్ సీ లేటర్. లెట్ క్లోజ్ ఇట్. సో నేను క్రియేట్ చేశాను. సో సేవ్ ఇట్. సో నాకు రివ్యూ స్టేజ్ అనేది ఎప్పుడు స్కిప్ అవుతుంది, మోర్ దెన్ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి స్కిప్ అవుతుంది, నాకు రివ్యూ అవసరం లేదు. సో లెట్స్ సీ హౌ కెన్ ఐ డూ దట్, హౌ డస్ ఇట్ వర్కింగ్. సో ఎక్స్పీరియన్స్ నేను 12 ఇచ్చిన, కంటిన్యూ. సో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉంది, 12 ఉంది, ఫినిష్. సో డూప్లికేట్ ఐడెంటిఫై అయిందని చెప్తుంది. సో లెట్ కంటిన్యూ. సెలెక్ట్ ఇగ్నోర్ అండ్ కంటిన్యూ అండ్ సబ్మిట్. సో నాకు డైరెక్ట్ నాకు డిసిషన్కి వచ్చింది చూడండి, రివ్యూ స్కిప్ అయిపోయింది. రివ్యూ ఎందుకు స్కిప్ అయింది మన హిస్టరీలో చూడొచ్చు. క్లిక్ ఆన్ హియర్, స్టేజ్ రివ్యూ స్కిప్డ్, ఇంటర్ డిసిషన్. సో కేసు ఎక్కడి నుంచి మూవ్ అయింది, ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే స్టేజ్ నుంచి రివ్యూ స్టేజ్లోకి మూవ్ అయింది, బట్ ఇక్కడ స్కిప్ అయిపోయింది. ఎందుకు, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి. సో is the way that we use to skip the stage. ఈ చైల్డ్ కేసు ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఏందనేది దట్స్ విల్ సీ. ఓకే. సో నేను ఇక్కడ నుంచి ఆన్ బోర్డ్ ప్రాసెస్ నుంచి నేను ఒక ఆన్ బోర్డ్ కేసుని నేను క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి. సో నేను ఇక్కడ చైల్డ్ కేసుని కూడా ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ సీ, రైట్ క్లిక్ హియర్, యాడ్ చైల్డ్ కేస్ టైప్, ఆన్ బోర్డ్ అని ఇస్తున్నా. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్. సో ఈ క్లాస్ కాంటెక్స్ట్ లోనే క్రియేట్ అవుతుంది. సబ్మిట్. సో లీవ్ ఇట్ యాజ్ డిఫాల్ట్ రైట్ నౌ. సో మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ స్మార్ట్ షేప్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ యాడ్ స్టెప్, గో ఫర్ మోర్. ఇక్కడ మన కేస్ అని సెర్చ్ చేద్దాం. కేస్ క్రియేషన్ అని వస్తుంది. కేస్ క్రియేషన్ వచ్చింది, ఇది ఆటోమేషన్ షేప్లో ఉంటుంది. సెలెక్ట్, ఇక్కడ వచ్చింది. సో క్రియేట్ ఆన్ బోర్డ్. సో ఇది ఏంటిది, చైల్డ్ కేస్ కాబట్టి సెలెక్ట్ చైల్డ్ కేస్. వాట్ ఇస్ చైల్డ్ కేస్ ఏముంది, రిక్రూటింగ్ ఆన్ బోర్డ్ ఒకటే ఉంది, అండ్ సేవ్ ఇట్. ఓకే. సో నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ చైల్డ్ కేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో నేను ఇక్కడ నుంచి అడ్వాన్స్కి వచ్చిన, అప్రూవల్కి వచ్చింది. అడ్వాన్స్ దిస్ ఆన్ బోర్డ్. ఓకే, అప్రూవల్ ఆఫర్ ఉంది, ఆన్ బోర్డ్ వచ్చింది, ఆన్ బోర్డ్ స్టెప్ ఉంది, ఆన్ బోర్డ్ నుంచి రిజాల్వ్కి వెళ్ళిపోతుంది, క్రియేట్ కేస్కి వచ్చేది.
onboard create. ఇక్కడ onboard చూపించింది చూడండి. సో onboard క్లోజ్ అయిపోయింది. ఐ మీన్ ద అసైన్మెంట్ సబ్మిటేషన్ కాదు. సో ఇది చైల్డ్ ఆఫ్ వాట్ రిక్రూటింగ్. క్లిక్ ఆన్ రిక్రూటింగ్. ఓకే, సో ఇంకా నేను కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేయొచ్చిందని చూద్దాం. సో మన క్లిప్బోర్డ్లో మన ఇక్కడ చైల్డ్ కేసు మనం ఓపెన్ చేయొచ్చా? ఏం ఆప్షన్స్ సో ఇది ఓకేనా? సో ఈ చైల్డ్ కేస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి అనేది మనం ఇంకా డీటెయిల్గా చూద్దాం in our next sessions. So any doubt today regarding the case management, initiating stages, process, inside the process recalling the steps, and skipping the stages, adding the instructions, case stages, I mean the case status, each stage whenever it moving from one stage to another stage, we are setting some stage status, right, and identifying the duplicate and creating the child case. So creating the child case using what? Smart shell. So మనకు OOTB యాక్టివిటీ ఉంటాయి రన్ టైంలో డైనమిక్గా వాట్ ఏ చైల్డ్ కేస్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది కూడా మనం చేయొచ్చు. దట్స్ ఆల్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ సమ్ intermediate way how to do that. So basic level is not in that depth. That's we'll see later. Okay, so any doubts on today's session? No. Yeah, Harish, ఏమైనా doubts ఉన్నాయా? No. So practice Okay. is very important thing. I'm not sure what you practice. So ఇప్పుడు ఏమేమి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అవి? So daily you have to understand the concept in depth. Okay, then you have to practice, right? Right. So first time practice చేయండి, so you will understand navigation. Second time practice చేయండి, you will understand the purpose we using the rule. థర్డ్ టైం సేమ్ అలాగే ప్రాక్టీస్ చేయండి, సో మీకు అవన్నీ గుర్తుండిపోతాయి. ఏ రూల్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఏంటి లాజిక్ ఏంటి అని. Okay. It's all about how you practice it Okay. and understand the concept. Okay, so any doubts ఉన్నాయా? No. Be clear? Clear.